Yeah, good morning, students. Let me share my screen. Yeah, so hope you can see my screen, right? Manikanta, you shared something, right? Yes, sir. Okay. So second largest. So okay, so fine. That we will discuss later. So yeah, the screen is visible, right? Yes, sir. So this is array size percentage d, comma ampersand n. Then declaring an array of size n and I for what? To in order to widget the array and find maximum. So we're declaring one more element max. Okay, or big, we can take big. So for e is equal to 0, I less than n, I plus plus, read every element of the array. In order to read every element of the array, so this is the way. So at the time of reading only, if you want to calculate the max, then max should be initialized to the minimum value available in the entire array. Okay. So if we are remembered that minimum value, fine. Otherwise, you can initialize it to okay. Include limits.h. Okay. So, but I suggest you to write its value directly. So that is minus 214 crores 74 lakhs 83,648. Okay, if you are not remembered, okay, so what you have to write capital letters int underscore min. Okay, initialize it to int underscore min, right? Now, once it is done, so at the time of reading, okay, so what you have stored now, a of 0, at a of 0, we are comparing with the maximum. If this a of 0, okay, whatever the value we have taken from the keyboard, if this value is greater than max chala chinna number kada, minus 214 crores ante very small number, definitely a of 0 max kante greater ga untundi. So then that a of 0 we are storing in max. ఓకే, అంటే ఇక్కడికి ఏమైపోతుంది అంటే మ్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, నాట్ ఏ ఆఫ్ 0, సారీ, we have to write like what my a of I. So a of I means a of 0. A of 0 is stored in max. Okay, so next, when you read the second element from the keyboard, the second element we are comparing with max, right? Okay, so if the first element is minus, don't take minus 5. 5 is greater than minus 214 crores. Yes, then max is equal to 5. Next, 2. Okay, so now max is equal to first element of the array, 5. Now, what is the second element you have taken from the keyboard? 2. So that 2 we are comparing with the max. P is greater than max. Max contains 5. 2 greater than 5, no. So then max, no change.
Okay, next 17. 17 is greater than max. 17 is greater than max. Max contains what? 5. Yes, true. Max is equal to 17. Like this comparison, and when you get the value in the array greater than the variable, greater than the value available in the max, so then max is updated. Okay, with the corresponding value. So finally, print the max. Okay, so this is very simple because at the time of reading only we are doing the calculation and finally printing the max. Okay, without this avoids the using of additional loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, so I just instead of writing the procedure to find the maximum separately, I just combined it with the reading of the array. Okay. So, okay, when this is possible, okay, if we are given with the empty editor, okay, to with the problem statement, so then we can combine reading and finding max at a time. Okay, so otherwise it is not possible. Okay, right. Okay, so this is the way to find the maximum, right? బట్ ఇది అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కు అన్ని ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ కు సూటబుల్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సరేమ్మా. సో ఇది ఒక సినారియోలో మాత్రమే, ఒక రేకున్నాం. ఓకే, వెయిట్ మా. సో సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ అరే. సో వన్ అరేకి మ్యాక్స్ కనుక్కోవాలంటే విల్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే 2 అరేస్ కి కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ 2 అరేస్ మా. Okay, 1 2 3 4 5 is one array. I have to find the maximum and I have to print it. Okay, I have another array 15 14 11 12 13. ఇందులో మ్యాక్స్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ ది ప్రోగ్రామ్ వన్స్ అగైన్. సెకండ్ టైం రన్ చేసి సెకండ్ టైం వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రొసీజర్ ని 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? What this procedure will do, it will find the maximum for the given array. The given arrays are 2, so then repeat this 2 times. 2 arrays, ఫస్ట్ అర్రే రీడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ అర్రే రీడ్ అవుతుంది, అంతేనా? ఫస్ట్ అర్రే రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఆల్సో, మ్యాక్స్ ఇనిషియలైజేషన్ కూడా. ఓకే, ఫస్ట్ అర్రే రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి కంపేర్డ్ విత్ ది మ్యాక్స్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, సెకండ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి రీడ్. ఫస్ట్ అరే కంప్లీట్ గా రీడ్ అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ అవుతూ మ్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంటుంది. సో దెన్ when reading is completed, so max is printed, right? Here max is printed. ఓకే, మరి మనం టాప్ కి వెళ్ళి ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసామనుకోండి, అగైన్ మ్యాక్స్ ఈజ్ erased with the previous value of the max is erased, it will get -240 crores. మరి సెకండ్ అర్రే రీడ్ అవుతుంది, రీడ్ అయ్యే టైంలోనే మ్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ది మ్యాక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ you repeat this once again, it will take the third array and it will find the maximum of the third array and that max will be printed like this. Okay, so what do you understand here? So one time if you write the procedure, that can be used any number of times to get to perform the operation on any number of arrays. Okay, so if we repeat this procedure from 8th to 15th line for n times, for 10 times, okay, for 10 arrays we can find the maximum at a time. Okay, right? So if we repeat this block of code from 8 to 15, okay, for 3 times, so for 3 arrays we can find the maximum. Okay, so now see the Wipro question. Wipro question is something similar to what we discussed now. Okay, yeah. So read it carefully. Okay, so this is by scenario actually. Company has sales record of n products, m days. Okay, so there are n product. Company has sales record of n products m days. For example, ఒక 5 products ఉన్నాయనుకుందాం. 5 products కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయనుకో, ఒక 4 days ఉన్నాయనుకుందాం. అలాగా ఫస్ట్ డే రికార్డ్స్, సెకండ్ డే n products రికార్డు, థర్డ్ డే n products రికార్డు, ఫోర్త్ డే n product రికార్డ్స్, లైక్ దట్. కంపెనీ wishes to know maximum revenue received from a given product of n products each day.
Okay, the company wishes to know maximum revenue received. Okay, so what the company wanted to find, every day they wanted to find how much revenue, the maximum revenue received, okay, on n products. They have n products, right? They have n products. Okay, for these n products, okay, there are certain details for first day. Okay, then from the first day, out of these details, from first day we need to find the maximum value for the first day. Okay, second day these n values will vary. So from that variation we need to find the maximum value. Third day, okay, so that will be vary, I mean that n values will be vary, nothing but n different arrays ma. Okay, sorry, I mean yeah, exactly, different values for the given array. Okay, write an algorithm to find the highest revenue received every day. Okay, so this is the scenario. సో కొంతవరకు అర్థమైండొచ్చు, కొంతవరకు అర్థం కాకపోయిండొచ్చు. సో ఐఎమ్ షూర్, ఓకే, 50-50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వెన్ యూ సీ ది ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎన్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, మేబీ సమ్ రెవెన్యూ. Okay, first product some revenue, okay, 250, second product 360, third product just 15. Okay, so like this, on each product how much revenue is generated, okay, in the first day will be given. Okay, out of this we need to find the maximum value. Okay, so second day these n products will have different revenues. First product a different revenue, second product another revenue, third product another revenue. Okay, like that we'll be having n values. Out of n values we need to find the maximum value. Alage m days unnai kadamma, m days ku manamu m maximum values vastayi. Okay, now see the input format. The first line of input consists of two space separated integers m and n. Okay, yeah, two space separated integers m and n. M what ma? Days. N means array size. Okay, అర్థమైందా? Okay, so here what is the order they mentioned m and n? In that order only we have to read. So don't read like n first, m later. That's wrong. Strictly we need to follow the order here. Okay, representing the days and the products in the sales record. Okay, so the next m lines, days ఉన్నాయి కదా. సో ఒకవేళ డేస్ ఒక 3 days అనుకుందాం అనుకోండి. సో దెన్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక 3 lines రాబోతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ m lines consists of n space separated integers representing revenue. Wait. Separated integer representing the sales revenue received from each product each day. Okay, yeah, okay, fine. So m value 4 అనుకుంటే, so again we are going to have 4 rows. Each rows consists of n values. Okay, I mean array of size n ma. So we'll be having 4 arrays అని అంటాం. Okay, so that array represents what? A revenue of each product. Now the output is print m space separated. m4 అనుకున్నాం అనుకోండి, 4 days అనుకున్నాం అనుకోండి. So output is 4 integers. Okay, so if they have given 2 days అనుకోండి, output is 2 integers ని print చేయాలి. What are they? That we will see here. Okay, m space separated integers representing the maximum revenue received each day. Okay, అంటే ప్రతి array లో నుంచి maximum value ని print చేయాలి, indirect గా like. So see this, 3 days and array size is 4. Okay, so కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం గమనించబోతున్నాం మనం. సో నెక్స్ట్ we are going to have 3 lines, 3 rows, 3 lines. Each line contains what? 4 values. Okay, yeah. See, 3 rows, 1 2 3. ఒక row 4 values ఉంటాయి చూడండి, 100 98 198 333 323. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, on the first day revenue obtained from the first product is 100 rupees. The second product revenue is 198. Third product revenue 333. Fourth product 323. Okay, what is the maximum revenue obtained on the first day? 333 కదమ్మా, ఇందులో maximum value ఏది? 333. So that we need to print. Okay, integer ni print చేసాం. So what is m value here? M is 3. So we are going to print 3 integers. Okay,
సో ఆ 3 ఇంటీజర్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి, స్పేస్ సపరేటెడ్ ఉండాలి, నాట్ న్యూ లైన్ సపరేటెడ్. ఓకే రైట్. 122 సెకండ్ డే రెవెన్యూ ఆన్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎంత రెవెన్యూ ఉంది, 100 రూపీస్. సెకండ్ డే ఇట్ ఈస్ 122 రూపీస్. ఆన్ సెకండ్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ 232. థర్డ్ ప్రోడక్ట్ 221. ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ 111. Okay, what is the maximum revenue on second day? Second day maximum revenue is 232, right? So we need to print 232. Clear? Okay. Yeah. So next 223, 565. Okay, third day revenue on each product. Okay, so these are the revenues. 223, 565, 245, 764. What is the maximum revenue here? 764. We need to print 764. That's all. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఒక అర్రేకి మనం ఒక అర్రేకి మాత్రమే ఓకే మాక్సిమం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కోడ్ రాసాం. ఇప్పుడు అట్ టైం 3 అర్రేస్ ఇస్తే 3 అర్రేస్ కి అట్ టైం ఈ మాక్సిమమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అంటే ఎవ్రీ టైం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్, ఎవ్రీ టైం ఓన్లీ 3 అర్రేస్ ఉంటాయని గ్యారంటీ లేదు. సో విల్ బి హ్యావింగ్ more also. Example, see here. Okay, there are 4 days. It is not 44. There are 4 days and array size is 4. I mean there are 4 products. Okay. Wait. So first day revenue is 72128. What is the maximum value? 21. So we need to print 21 first. Okay, second day ఇది చూడు కంబైన్ అయింది. సో I think it is something like this. Okay, so second day revenue 8, 18, 1, 16. What should be printed? 18. Today 16, 12, 19, 9, 7. Okay, what is the maximum? 16, right? So fourth day అక్కడ ఏముందమ్మా, 12 ఉంది కదా. Okay, so means it is 0, 7, 2. Okay, so what is the maximum value? 12. Okay, so 4 values we need to print like this. Another test case. 3 కాదు ఇది 3. There are 3 values. So what is the expected value? 98, 83 and 283. Yeah. Sorry. Yeah, hope you understand the problem statement, right? ఇందాక మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. That program applicable only on one array at a time. Okay, so అలా కాదు. ఓకే, మనం చేయాల్సింది 4 arrays at a time, 3 arrays at a time. ఓకే, m arrays at a time. అర్థమైందా? m arrays at a time. Okay. Okay, so let me share you the question and don't ask for this document. Okay, I don't give this document. Why sir? What's the problem? Problem is, if I promise you to do this document, you guys will take this class very light. You don't listen the class, you don't write the concepts, you don't write the program, you don't write the code for the program. So it is up to you. If you are writing this, okay, then you will be having the questions for practice. Okay, so I'm not going to share later, okay, as a single document. Okay, anyhow, I'm sharing only this question in the chat box, so to understand it like this I will share, but not as a single document. ఇలా ఇవ్వను సింగిల్ డాక్యుమెంట్. అలా ఇస్తే మీలో నెగ్లిజెన్స్ బాగా పెరిగిపోతుంది. మీరు అంటే మీ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అని కాదు, స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్.
Okay, so now we have problem statement in your chart box. So if you are not understand what I explained, so now please go through yourself. So and try to understand it. Any doubt in the question? Any queries? Manikanta, are you there? Yes, sir. Yeah. So any doubt? సార్ దీనిలో కూడా సేమ్ లాస్ట్ తర్వాత స్పేస్ ఉండకూడదు సార్. అంతే కదమ్మా. సో దట్ ఈస్ కామన్. ఇంకా అదే దాంట్లో సపరేట్ గా ఏం అడక్కు ఇంకా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో జనరల్ గా అంటే ఆ ప్రొసీజర్ ఉందా లేదా అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ యాక్చువల్ లాస్ట్ లో కూడా స్పేస్ ఉన్నా కూడా నువ్వు పెద్ద వరీ కాకుండా డైరెక్ట్ గా లాజిక్ రాసేసి. ఓకే, వైల్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్. ఓకే, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఏంటి, నీ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, రెండు ఈక్వల్ ఉంది బట్ స్టేటస్ రాంగ్ ఉంది అంటే స్పేస్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అని యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఏంటంటే యాక్చువల్ గా విప్రో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో చిన్న చేంజెస్ చేస్తారు, ఏదో ఒక చేంజ్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మార్చడము, లేకపోతే మెయిన్ ఇవ్వకపోవడము, లేదంటే మెయిన్ కూడా మీరే రమ్మని అడగడము. ఓకే, ఏదో ఒక చేంజ్ అంటే స్పేస్ తీసే. యాక్చువల్ గా అంతకు ముందు ఏముండేదంటే ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఓకే టు బి ప్రింటెడ్ లైక్ ఇందాక ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా 3 వాల్యూస్. మణికంఠ, ఓకే 3 to 4 వాల్యూస్ ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా. సో దెన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఓన్లీ ఇన్ విప్రో మైండ్ ట్రీ. ఓకే, ఈ కల్చర్ ఏంటంటే వెన్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టు బి ప్రింటెడ్ దే ఆస్క్ యూ టు ప్రింట్ ఈచ్ నంబర్ సెపరేటెడ్ బై కమా. ఓకే, సో దెన్ యూ జస్ట్ టెల్ మీ 1 to 5 numbers separated by comma. Manikanta, sir, tell me the integers from 1 to 5 separated by comma. sir, printf లో కామా పెట్టుకుంటాను. Just read it, just tell me 1 comma like 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 దగ్గర నువ్వు కామా చెప్పలేదు చూడు. why? separated by comma అన్నారు కదా సార్. Yes, దాని తర్వాత last number does not require comma, right? yes sir. Yeah, so ఇంతకు ముందు అది అలా ఇచ్చేవాళ్ళు బిఫోర్ ఐ మీన్ 2020 పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా అంటే మీ సీనియర్స్ కాకుండా అంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళకు అలాగా సెపరేటెడ్ బై కామా ఇచ్చేవాళ్ళు క్వశ్చన్. ఓకే, కొన్నిటికి సెపరేటెడ్ బై స్పేస్ ఇచ్చేవాళ్ళు, అప్పుడు దే డోంట్ కేర్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ స్పేస్. ఓకే, చెప్తున్నాను కదా విప్రోలో మైండ్ ట్రీలో ఏం చేస్తారంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొని వస్తుంటారు. ఆ చేంజ్ లో పార్ట్ గా ఏం చేశారంటే కామాస్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని తీసేసి ఓకే స్పేస్ పెట్టారు, లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ రాకూడదు అని. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ కామా ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ స్పేస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లాస్ట్ నెంబర్ కు కామా రాదు అంటే లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ రాదు అని అర్థం. ఓకే, అలా ఇచ్చారు అనమాట. ఇది ఎలా అర్థమవుతుందంటే సో నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఓకే ఈ వేరియేషన్స్ అన్ని తెలుస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం జరుగుతుంది, ఓకే ఏం చేంజెస్ వస్తున్నాయి, ఆ ట్రెండ్ ని ఫాలో కాగలుగుతాం అనమాట. ఓకే, సో వాళ్ళు మాత్రమే మీకు ఈ డిఫరెన్స్ ని చెప్పగలరు. ఓకే, సో యా ఫైన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు చార్జ్ మై ల్యాప్టాప్, there is some issue. Okay, meanwhile you just think about, you guys think about this question. Already I shared the question in the chat box. Please go through it and find out the solution. Already 80% of the solution I have given, only 20% you need to do. Give me 2 minutes. Yeah, done. Okay, fine. Shall I read the code, the existing code, or I have to write from the beginning? బిగినింగ్ నుంచి రాయమంటారా, ఎగ్జిస్టింగ్ లోనే చేంజెస్ చేయమంటారా? ఎగ్జిస్టింగ్ లోనే చేంజెస్. ఓకే,
is it the voice of you only or the voice of others also? Saujanya, are you there? సార్ ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి రాయండి సార్. Oh, good ma. Okay. Inka Sandhya unde ee roju? Yes, sir. What Sandhya? Where you went, ma? Huh? Are you feeling bore of this basics? Of course, sometimes I'm telling the basics also. I think you are feeling bore, so that's why you are not attending classes, right? I am attending, sir, but Ah. I feel Not bored. you are feeling bore? I'm feeling bored, sir. I can understand that. So that's why I'm just asking the students to please interact with me so that I can understand. So what's your level? So if I understand that level, so I skip some of the basics, right? Kada? Okay, fine. Okay, so very good. Okay, ma. So Sandhya, so I hope you understand the question, right? Yes, sir. Okay, so shall I write from the beginning or shall I write in the existing, do the changes in the existing code? ఈసీ వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తే అలా చెప్పండి సార్. Okay, ma. So then I have to write from the beginning. That's good. Okay, fine. Okay, so how many integers we need to read in the beginning? Two integers, m and n. So we'll read m and n first. M and n. So sir, order follow wala, exactly follow wali. Okay, sir, shall I write n first, m later? No, that's wrong. ఎందుకంటే పర్సెప్షన్ మారిపోతుంది అక్కడ. సో కాబట్టి సో ఫస్ట్ we need to read m and n. Okay, of course, if you want, you can change the variable names, but treat them as days and array size. ఇలా ట్రీట్ చేయండి. ఓకే, ఇలా ట్రీట్ చేస్తే ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ m we can write days, d. Okay, instead of I mean n we can write size or products, n products there, right? Okay, like this. Let's read m and n. Now what we need to do, there are m rows. Okay, so each row we need to find what maximum. M rows ఉన్నాయి, next rows ఉంటాయి. m, for example, if there are 4 days, m is equal to 4. Okay, so they are going to give you 4 rows. For each row we need to find the maximum, correct? Each row we need to find the maximum. So in order to read 4 rows and to print maximum in every row, I need another array. Okay, so let me declare, I'll declare this later. Okay, so I is equal to 1, I less than or equal to m, I plus plus, or generally you'll write I is equal to 0. No, I'm not dealing with array now. So this is for days. Okay, so I is equal to 1 means first day. Okay, first day, what is the I have to read how many values? N values. Out of n values I need to find the maximum. Okay, first day ki n values ఉన్నాయి కదమ్మా, ఆ n values లో maximum ని find out చేయాలి. Okay, then I will increase I value by 1, it will become 2. Okay, for the second day I have to read the second array and I have to print the maximum of second array. So like this I have to repeat this for m days, right? M days. So this is for m days. Okay, each day what we need to perform, so that we will write here. Okay, రోజు ఏం చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆ రోజు ప్రొడక్ట్ రెవెన్యూస్, ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ రెవెన్యూని రీడ్ చేయాలి. హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్? n products. So we have to read what n values. Have to read what n values for. Okay, I is equal to, sorry, not I, we are already using I, right? So we have to use some other variable. Let it be j. Okay, so now j is equal to 0. సార్ మాకు బాగా అయ్యి బాగా అలవాటు అయిపోయింది సార్ అంటే, సో దెన్ విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి d1. Instead of j I will take d. Okay, d is equal to 1, d less than or equal to m, d plus plus. D is equal to 1, d is equal to 2, d is equal to 3. అలాగా how many days are there? M days. So
అర్థమైందా? ఓకే, మీకు ఐ అలవాటు అయిపోయింది అర్రేకు అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అనదర్ వేరియబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 6. నౌ అర్రే హౌ మెనీ సో ఐ విల్ రైట్ వన్ కామెంట్ హియర్. read an array of size n and its max. మనం చేయాల్సినది. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు read an array of size n. ఓకే, సో దీనికోసమని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓకే అరే ఆఫ్ సైజ్ n కాబట్టి సో ఐ హావ్ టు డిక్లేర్ నౌ an array of size n. మరి ఇక్కడ ఎస్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడైనా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డిక్లేర్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ m రీడ్ చేసిన వెంటనే డిక్లేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6th లైన్ ఆర్ ఇన్ 10th లైన్. సో విచ్ వన్ యూ వాంటెడ్ టు, ఇది కావాలి మీకు. ఓకే, మీ దగ్గర రెస్పాన్స్ రాదు కదా, సో డిక్లేర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ n. మరి మనకి m అరేస్ కావాలి కదా, m డేస్ కాబట్టి m రోస్ వస్తాయి, 4 డేస్ అంటే 4 రోస్ వస్తాయి. ఓకే, అప్పుడు 4 అరేస్ కావాలి కదా అంటే ఓకే ఎస్ 4 అరేస్ కావాలి. కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఈచ్ డే అరే సైజ్ సేమ్ కదా, సో ఐ యూజ్ 1 అరే. ఓకే, ఈ అరేలో ఏం చేస్తానంటే సో ఫస్ట్ డే వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాను, అందులో మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. Okay, next when d is equal to 2 second day, I will erase the first day values and store the second day array values. అంటే సెకండ్ అరే వాల్యూ స్టోర్ చేసి మాక్సిమం ని ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ when d is equal to 3 third array, I mean I have to read the third array, I need to find max and print. So I'll erase the first day, sorry second day, I mean second array values. I'll store the third day array values. ఓకే, అండ్ I'll print the maximum. అలాగే ఏం చేస్తామంటే ఒక అరేని 4 arrays కి యూస్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ 4 arrays నౌ. ఓకే, ఆల్రెడీ అరే డిక్లరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి జస్ట్ రీడ్ ది అరే. I is equal to, how to read the array ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, I plus plus. Okay, so scanf percentage d ampersand a of I. So with this we can read the first array. ఓకే, ఫస్ట్ అరే రీడింగ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ అరేకి మాక్సిమం కనుక్కోవాలి కదా. ఓకే, సో వీ కెన్ రైట్ అనదర్ ఫర్ లూప్. ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు ఫైండ్ మాక్సిమం. ఐ హావ్ గివెన్ 2 versions. Version 1 is separately calculate, first read the array, separately calculate the maximum. Version 2 is at the time of reading itself will do some manipulations to find the maximum. ఓకే, ఏది వాడదాం, వర్షన్ 2 వాడదామా? వర్షన్ 2 వాడాలి అంటే సో హియర్ ఐ విల్ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ మాక్సిమం అండ్ ఇట్ షుడ్ బి డిక్లేర్ టు -214 crores 74 how much previously is -214 crores 74 lakhs 83,648 -214 crores 74 lakhs 83,648. okay, so this is the maximum. If you forget this, just initialize it to okay underscore min, but in limits.h header file is required at that time. Okay, yeah. Scanf read the array, read the first element in the first array. Okay, so then compare this with the maximum. If a of I is, if a of I is greater than max, then max is equal to of I. ఇలా ఎదురుగా రాయొచ్చు, no problem. That's all done, right? Okay, ఈ ఫర్ లూప్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, రీడింగ్ అండ్ మాక్సిమం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. రీడింగ్ అండ్ మాక్సిమం క్యాలిక్యులేషన్. వన్స్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ డన్, okay, so print the maximum value into percentage d comma max. ఇదేనా ఇంత ముందు రాసిండేది మనం, into percentage d comma okay max. okay, ఫస్ట్ అరే అయిపోయింది. ఓకే, అంటే d is equal to 1 అయిపోయింది. నౌ ఓకే, క్లోజ్ దిస్ లూప్. ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ అవుటర్ లూప్. అవుటర్ లూప్ ఎండ్ ఇది. అవుటర్ లూప్ అంటే ఇది 7th లూప్, దీన్ని అవుటర్ లూప్ అంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్నర్ లూప్. ఓకే, సో అవుటర్ లూప్ ఎండ్. అవుటర్ లూప్ ఎండ్ వచ్చాము అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ గో బ్యాక్ టు ది ఓకే d++, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ డ్రా సంథింగ్ హియర్. okay, so this is inner loop,
when the program control reaches the end of this inner loop, it will go to I plus plus. Okay, next this is end of outer loop kada. Outer loop end కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? It will go to D plus plus. ఇక్కడికి వెళ్తుంది. Okay, right, now D is get incremented. It is 2 now. Okay, just assume that it is 2. Okay, if it is 2, okay, so again previous max is erased and the new one is stored. This one 214 crores ఇది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ సెకండ్ వీఆర్ రీడింగ్ ది సెకండ్ అరే, అంటే ఫస్ట్ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఎరేజ్ అయిపోతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం మ్యాక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మ్యాక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. క్యాలిక్యులేట్ అయిన మ్యాక్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు D ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, అంటే ఇంకా థర్డ్ డేకి అగైన్ మ్యాక్స్ విల్ గెట్ ది న్యూ వాల్యూ. ఓకే, థర్డ్ అరే రీడ్ అవుతుంది, దాని మ్యాక్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ రిపీట్ దిస్ 5 times for 5 arrays will print maximum at a time. So here we are reading 4 arrays at a time and printing maximum of 4 arrays at a time. అర్థమైందా? ఓకే, సో దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే how many values we are printing here finally? How many values we are printing? 3 values, sir. So example 3 అయితే, so in general there are how many times this is repeated? m times కాబట్టి m values ప్రింట్ అవుతున్నాయి. ఆ m values ని మనం ఒక్కొక్కటి స్పేస్ తో సెపరేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ printf దగ్గర ఏం రాయాలి? స్పేస్ రాయాలి. ఓకే, వితౌట్ స్పేస్ ఐ విల్ గివ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో మణిగడ్డ అక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేశాను కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నాకు ఒకసారి చెప్పు. చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేశా కదా. అవును సార్. చెప్పమ్మా, ఫస్ట్ రోజు చెప్పు, మండే ఎన్ని వాల్యూస్ చెప్పు. 3, 4 సార్. 3 days and array size is 4. Yes, Okay, so then we are going to write 3 arrays. Okay, yes, 3 sir. arrays చెప్పమ్మా. 100 space 198. 198. Next 333. 333. Next 323. 323. Okay, next New second line, sir. Second row, sir. 122. Wait, I will increase this size here. 123. 122, sir. 122. 232. 232. 221. 421. 221, sir. 221. 221, sir. Okay, good ma. Next, Sir. last ma. Manikanta, I can't hear. 111, sir. 111. Mm. Okay, next ma, speed. 223. 565. నా కోసం వెయిట్ చేద్దాం, నువ్వు చెప్పేసుకుంటాను. 245. 764. 764. Okay, so these are the 3 values. There are 3 days. Each day there are 4 products. There are 3 days. There are 4 products. Each day the revenues are like this. అయితే ఫస్ట్ డేలో జనరేట్ అయిన మాక్సిమం రెవెన్యూ 333. నెక్స్ట్ సెకండ్ డే మాక్సిమం 232. థర్డ్ డే 764. ఇవి ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇవన్నీ కంబైన్డ్ గా వస్తాయి. చూడు, మనకు 4 వాల్యూస్ కంబైన్డ్ గా వస్తాయి. సో 333 వచ్చిందా ఇక్కడ? ఓకే, నెక్స్ట్ 232. ఎస్ ఉంది, చూడు 232 ఉంది. నెక్స్ట్ 764. ఎస్, దిస్ ఇస్ 764. కానీ మనకి ఇలా కాదు కావాల్సిండేది. సో వి నీడ్ స్పేస్ సపరేటెడ్. సో వేర్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ది మాక్సిమం ఇయర్, ఇక్కడ కదా ప్రింట్ చేస్తున్నది. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దెన్ విల్ గెట్ ది స్పేసెస్. ఓకే, 333, 232, 764. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ లో చూడండి, స్పేస్ ఉందా? ఉంది. స్పేస్ పోవాలి. స్పేస్ పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? సార్ printf పైన if m not equals to a of 3 దాని తర్వాత ఇంకో printf తీసుకుంటాం. అదే ఇంకో printf తీసుకొని దానిలో థర్డ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం. కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ m డేస్ కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, సో అయితే m అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్
4 days అనుకుందాం. Mhm. 4 days. ఓకే, Yes, sir. మనం ఫస్ట్ డే మాక్సిమం ని ప్రింట్ చేద్దాం, స్పేస్ ఇద్దాం. Yes, sir. సెకండ్ డే మాక్సిమం ని ప్రింట్ చేద్దాం, స్పేస్ ఇద్దాం. Yes, sir. థర్డ్ డే మాక్సిమం ప్రింట్ చేద్దాం, స్పేస్ ఇద్దాం. Mhm. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, డోంట్ ప్రింట్ మాక్సిమం వాల్యూ. Yes, sir. ఓకే, సో If ఎప్పుడు m మ్యాక్స్ not ని equals ప్రింట్ to- చేయాలి అంటే ఇఫ్ డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎం. Yes, sir. ఓకే, సో డి వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎం, బట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్, ఐ మీన్ లాస్ట్ టైమ్ డి వాల్యూ బికమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎం. ఓకే, Yes, sir. సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే డి విల్ టేక్ 1 2 3 4. ఓకే, సో 1 ఉన్నప్పుడు నో ప్రాబ్లం, ప్రింట్ చేసేసాయి, క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ప్రింట్. సో when d is equal to 2, calculate max and print. When d is equal to 3, calculate max and print. When d is equal to 4, calculate but don't print. ఓకేనా? సో క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఇక్కడ, మ్యాక్స్ అయితే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే ప్రింట్ అవ్వదు. Yes, sir. ఓకే, అంటే అక్కడికి స్పేస్ వచ్చింది. సరేమ్మా, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినాక d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయినప్పుడు మ్యాక్స్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. దెర్ ఆర్ m డేస్, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 డేస్ అనుకుందాం. ఓకే, 3 టైమ్స్ మ్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ప్రింట్ అయింది. 4th టైం కూడా మ్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ అయింది బట్ నాట్ ప్రింటెడ్. దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ కోడ్ గో టు వాట్ d++. అక్కడ d వాల్యూ 5 అవుతుంది. 5 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఫాల్స్. సో దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. వేర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్? 19th లైన్. సో ఏం చేద్దామంటే ఆ ప్రీవియస్ మ్యాక్స్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ప్రింట్ అవ్వలేదు. వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్. ఓకే, సో కాబట్టి స్పేస్ ఇవ్వకుండా మ్యాక్స్ ని ప్రింట్ చేయండి. సో ఇన్సైడ్ ది లూప్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ 3 మాక్సిమమ్స్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద లాస్ట్ మాక్సిమం. ఓకే, ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, Yes, sir. సో హియర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఓన్ ద లాస్ట్ వాల్యూ 764 వితౌట్ స్పేస్. వాట్స్ రాంగ్ హియర్? యా, మ్యాక్స్. ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ ని మనం ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. బట్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం? ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. వి డిక్లేర్డ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే, లూప్ లోపల డిక్లేర్ చేసాం బట్ లూప్ అవుట్ సైడ్ వాడుతున్నాం, అలా వాడకూడదు. కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే, సో డిక్లరేషన్ ఐ విల్ డూ బిఫోర్ దిస్. ఇక్కడే డిక్లేర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, మ్యాక్స్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ ద లూప్. So, but I'm using it inside the loop. Okay, of course you can use it outside of the loop also. That is the difference. అంటే మధ్య మధ్యలో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఈ సమస్యలు వస్తాయి మనకు. అందుకనే జనరల్ గా ఏం చెప్తారు అంటే, డెనిస్ రిచ్ ఏం చెప్తారు అంటే, సో రైట్ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లైన్. యా, సో 333 232 764 సేమ్, దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఇంత ముందు ఇప్పుడు సేమ్ వచ్చింది, బట్ ఏంటంటే లాస్ట్ లో స్పేస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. No. Is it moving, Manikanta? No, sir. So that means space is avoided, right? Yes, sir. Yeah. So that is the solution. Okay. Let me share the solution. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, మరి మీకు ఆ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వను. సో కాబట్టి ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా రాసుకో. ఓకే, and I am sharing the solution also. Every day ఇది erase అయిపోతుంది మా చార్ట్. Okay, so in the tomorrow class I can't see and you cannot see what is the chart, what is the content shared in the chart yesterday share చేసిన చార్ట్ ని tomorrow చూడలేరు అలాగా. Okay, fine. Any questions here? Saujanya, any doubt? సౌజన్య, సార్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ 19th లైన్ ఎందుకు రాశారు సార్, ఒకసారి చెప్తారా? ఒక్క నిమిషం అమ్మా. 19th లైన్ ఇదేమ్మా, 19th లైన్ కదా. సో ఈ యారోస్ ఒకసారి ఎరేస్ చేస్తాను, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఇక్కడమ్మా లోపల ఏం చేస్తున్నామంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే m 4 days అనుకోండి అమ్మా. ఓకే, సో 4 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి, బట్ మనకు 4th వాల్యూకి స్పేస్ రాకూడదు.
అందుకోసమని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ 3 వాల్యూస్. ఓకే, 4th వాల్యూని బయట ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఓకే డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు I'll take m is equal to 3 days. M is equal to 3 అంటే 3 days. అంటే 3 days. ఓకే, అండ్ n is equal to ఇక్కడ తీసుకుందాం 3,4 అనుకుందాం మరి. ఓకే, అంటే 3 days అరే సైజ్ ఎంత అవుతుంది? ఈచ్ డే అరే సైజ్ ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అరేని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ అరేని రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ అరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 1 and 15 అనుకున్నాం. ఓకే, 12 5 1 15 వీటిలో మాక్సిమం ఏదిమా 15 కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు డి వాల్యూ అంటే సో హియర్ డి వాల్యూ ఇనిషియల్లీ 1 కదా. డి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫస్ట్ డేకి ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఫస్ట్ అరేని రీడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ అరేకి మాక్సిమం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ పెట్టుకున్నాం. లాస్ట్ డే మాక్సిమం ని మాత్రం మనము ప్రింట్ చేయకూడదు. ఎవ్రీ డే we need to calculate maximum and we need to print మా. ఓకే, ఫస్ట్ డే అరే వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే 12 5 1 15 ఉన్నాయి మా. 12 5 150 లో మాక్సిమం కనుక్కోవాలి. ఎస్, ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాము. ఓకే, ఆ మాక్సిమం ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. బట్ ప్రింట్ చేసే ముందు అది ఎన్నో డేనో చూడాలి. లాస్ట్ డే అయితే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే స్పేస్ రాకూడదు కాబట్టి. సో డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం. ఓకే, టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నాం మనము? 3 డేస్ తీసుకున్నాం. 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 3. ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, సో కాబట్టి మాక్సిమం ని ప్రింట్ చేద్దాం. ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే మాక్సిమం ని. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం? 15 అండ్ స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేస్తాం. నౌ ఇట్ విల్ గో టు 2. ఓకే, సెకండ్ డే అగైన్ వి నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ది మాక్సిమం, ఎందుకంటే కొత్తగా మనం మ్యాక్స్ ని కనుక్కోవాలి కాబట్టి. ప్రీవియస్ మ్యాక్స్ అంటే ఇంతకుముందు మ్యాక్స్ ఏంటి? 15. ఆ 15 ప్రజెంట్ రోని అఫెక్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ మ్యాక్స్ హ్యావ్ ఏ న్యూ వాల్యూ. ఎవ్రీ టైమ్ మ్యాక్స్ ఒక న్యూ వాల్యూకి ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మ్యాక్స్ లో 15 ఉండదు, ఎరేజ్ అయిపోయి స్మాలెస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి ఫ్రెష్ గా బిగిన్ చేస్తున్నాం సెకండ్ డేకి. ఓకే, నౌ రీడ్ దిస్ అరే. ఓకే, ఇప్పుడు అరేని రీడ్ చేద్దాం. సో మై అరే ఈజ్ 1 2 3 4 అండ్ 9 8 అనుకుందాం. ఇది నా అరే. 4 వాల్యూస్ కదా, 1 2 3 4 అనుకుందాం. 1 2 3 4 అవుట్ ఆఫ్ 1 2 3 4 విచ్ ఇస్ మాక్సిమం 4. ఆ 4 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? మ్యాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో డే వాల్యూ ఎంత? 2. ఓకే, ఈస్ దిస్ ది లాస్ట్ డే? 2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 3. ఎస్, కరెక్ట్. అంటే ఇది సెకండ్ డే, అంటే లాస్ట్ డే కాదు. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ వి అబ్టైన్డ్ హియర్? 4. ఓకే, 4 ని ప్రింట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 15 తర్వాత స్పేస్ వచ్చింది కదా. కర్సర్ ఇంకా మూవ్ అవ్వదు చూడు, అంటే మూవ్ అయితే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి కర్సర్ మూవ్ అయిందా అంటే స్పేస్ ప్రింట్ ఇంత ముందు నేను ప్రింట్ చేశాను కదా. ఓకే, మరి మూవ్ అవుతుందా? ఎస్, నెక్స్ట్ లైన్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ స్పేస్ లేదు అని. ఓకే, సరే, స్పేస్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎంత? 4. 4 తో పాటు ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాం మనము? స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేయమన్నాము. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్పేస్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు అంటే 3 డేస్ అనుకున్నాం మనము. అంటే డి లాస్ట్ వాల్యూ ఇది. ఓకే, సో లాస్ట్ వాల్యూకి అగైన్ వి నీడ్ టు రీడ్ ఏ న్యూ అరే. అగైన్ మనం కొత్త అరేని రీడ్ చేయాలి. ఆ అరేలో మాక్సిమం ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మాక్సిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఇనిషియల్ వాల్యూ -214 crore 74,83,648 ఉండాలి ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఓకే, సో కాబట్టి దానికి ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ప్రీవియస్ 15 ఎరైజ్ అయిపోయింది, ప్రీవియస్ 4 ఎరైజ్ అయిపోయింది. సో ప్రజెంట్ ఇది కొత్తగా ఈ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, సో నౌ స్టార్ట్ ది లూప్. ఓకే, ఈ లూప్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనము? న్యూ అరేని రీడ్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ అరేని రీడ్ చేస్తున్నాం. లెట్ ద థర్డ్ అరే ఈజ్ 14. ఓకే, 2. ఓకే, 13. ఓకే, అండ్ 4 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇందులో మ్యాక్స్ ఏంటిమా? 14 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, మ్యాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేసే ముందు ఇది లాస్ట్ డే అయితే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే లాస్ట్ వాల్యూని అంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? లాస్ట్ మాక్సిమం ఏంటి? 14 ని ప్రింట్ చేస్తే 14 తో పాటు స్పేస్ కూడా వస్తుంది. లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ రాకూడదు అనేది విప్రో కాన్సెప్ట్. లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ రాకూడదు అనేది విప్రో కాన్సెప్ట్. ఓకే, అందుకని లాస్ట్ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొద్దు అంటున్నా. ఓకే,
లాస్ట్ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొద్దు. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, లేదు అంటే ఇక్కడైనా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, అంతే కదా మనకంటే లోపల కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ మనం ఎల్స్ రాయాల్సి వస్తుంది అంతే. ఓకే, ఎల్స్ రాయకుండా ఇఫ్ డి ఈజ్ ప్రింట్ ఈక్వల్ ఎఫ్ టు కింద ఇంకో ప్రింట్ ఎఫ్ రాయొచ్చు కదా సార్. ప్రింట్ ఎఫ్ కింద ఇంకొక ప్రింట్ ఎఫ్ రాస్తే ఓకే, అప్పుడు మనము స్పేస్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి, అప్పుడు అది వేరే అవుతుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ వేరే అవుతుంది. డి నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే స్పేస్, లేదంటే మ్యాక్స్ ప్రింట్ చేయడం అవుతుంది. సో సరే, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. డి నాట్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, 3 అనేది 3కి ఈక్వల్ కాదు, ఫాల్స్ కదా. డి నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అనేది ఫాల్స్, సో మ్యాక్స్ Yes, ఇక్కడ sir. ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే, సో 3 టైమ్స్ లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నాం. నౌ డి విల్ టేక్ 4 తీసుకుంటే లూప్ ఏమైతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మాక్సిమం 3 డేస్ అనుకున్నాం కదా, 4 <3 ఫాల్స్ అయితే ఇట్ విల్ గో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ కి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి మనం చూడమ్మా సౌజన్య, 15 మాత్రమే ప్రింట్ చేసాం, ఇంకా ఏం ప్రింట్ చేయాలి మనము? 14 ప్రింట్ చేయలేదు కదా. సో ఆ 14 ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, అంటే ప్రింట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా ఇస్తున్నాము, నో స్పేస్. ఓకే, ఆల్రెడీ 4 దగ్గర స్పేస్ వచ్చింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము, మ్యాక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, అంటే 14 ప్రింట్ అయింది. అర్థమైందా సార్? ఇది ఇక్కడ కదా ప్రింట్ అయ్యేది, అక్కడ 15 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 14 ప్రింట్ అవుతుంది. అట్లా కాదు, 15 అయినా 4 అయినా ఓకే, నువ్వు ప్రింట్ ఎఫ్ ఎక్కడన్నా రాని మానిటర్ పైన ప్రింట్ అయ్యేది. ఓకే, సో నేను మానిటర్ దగ్గర అయ్యే ప్రింట్ ని ఓకే 15 ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అంతే. అర్థమైందా? అంతేగాని ఇది వేరే లైన్, ఇది 17th లైన్, ఇది 19th లైన్, కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాక్స్ సపరేట్ లైన్ లో, ఈ మ్యాక్స్ ఇంకొక లైన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. నో, అది రాంగ్. ఏమున్నా కూడా ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతాయి. ఐ మీన్ ఏ మానిటర్ పైన అవుట్పుట్ స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ అవుతాయి. జాగ్రత్త. ఓకే, సో సౌజన్య అర్థమైందా? ఈ మ్యాక్స్ ని అవుట్ సైడ్ ఎందుకు రాసామంటే లాస్ట్ వన్ లోపల ప్రింట్ చేయలేదు మనము, లాస్ట్ మాక్సిమం ని లోపల ప్రింట్ చేయలేదు. సౌజన్య అర్థమైంది సార్. ఓకే మా, Thank you, sir. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఓకే, లేదు అంటే సార్ ఇలాగ లోపల బయట ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది, లోపలే మెయింటైన్ చేయొచ్చా? ఎస్, చేయొచ్చు. లోపల ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఒక విషయం చెప్పండి, మీకు స్పేస్ ఎప్పుడు కావాలి? నెంబర్లు అయితే ప్రింట్ చేయక తప్పదు. ఓకే, ఇది చూడండి, స్పేస్ ఎప్పుడు కావాలి అంటే వెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు కావాలి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు కావాలి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయినప్పుడు స్పేస్ వద్దు. నెంబర్స్ ఎప్పుడు కావాలి? నెంబర్ ఎవ్రీ టైం కావాలి. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయినప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ వాడుకుందాం మనం ఇక్కడ. ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ ఓకే ఏంటంటే, డి నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం, ఓకే, ఎల్స్ printf పర్సెంటేజ్ డి ఎం, ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనివల్ల కూడా లోపల కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎల్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా లోపలే రాసేయచ్చు ప్రింట్ఎఫ్ ని. ఓకే, ఎం ని ప్రింట్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్, మన ఈ కష్టం అంతా దేనికోసం అంటే లాస్ట్ స్పేస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఎం కాదు సార్, మ్యాక్స్ సార్. ఎక్కడమ్మా? సారీ, we need to print. సార్ అంటే నేను అంటుంది ఎల్స్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా నాకు ఒకటే కదా అర్థమైంది సార్. మనకంట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వన్, విల్ రైట్ దట్ లేటర్. అంటే నువ్వు చెప్పు, ఒకసారి చెప్పు ఇక్కడ. ఎల్స్ తీసేసి ఒకసారి ప్రింట్ చేయండి సార్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ D1 అనుకుందాం మనకంట. ఓకే, D1 అనుకుందాం. 1 నాట్ ఈక్వల్ టు 3 ట్రూ అయినప్పుడు ఇక్కడ మ్యాక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, స్పేస్ రాదు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ 2 ఏమైతాయి అంటే కంబైన్డ్ గా వస్తాయి. ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే ఓకే, అప్పుడు కొంచెం చేంజ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అంటే, వెయిట్, డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అయినప్పుడు ప్రింట్ స్పేస్, ఈక్వల్ అయినప్పుడు నో స్పేస్. ఓకే, మీనింగ్ ఏమి? ఎల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు? 323 కావాలి, అది వస్తుంది. 232 వస్తుంది, 764 వస్తుంది. 764 తర్వాత స్పేస్ ఉన్నప్పుడు
ఇలా చూడు స్పేస్ లేదు. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎల్స్ లేకోకుండా మనకంట నువ్వు ఎల్స్ లేకోకుండా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఒక్క నిమిషం ఇది కూడా షేర్ చేద్దాం. ఇది వద్దులే, దీనికంటే ఇంకా మంచిది షేర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డి అండ్ ఎం నాట్ ఈక్వల్ అయితే, ఓకే, అంటే మనం లాస్ట్ డే కాకపోతే విల్ ప్రింట్ ది స్పేస్, ఓకే. నెక్స్ట్ printf percentage d max. ఎవ్రీ టైం మ్యాక్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం మ్యాక్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. స్పేస్ ప్రింట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఫస్ట్ స్పేస్ వస్తుంది కదా సార్? ఎస్, ఫస్ట్ స్పేస్ వస్తుంది. డి is equal to, wait, we'll do another method. When d is equal to m, no, 1 not equal to m, first we need to print the max. We'll write in reverse order to print the max. If d not equal to m, I can write here also space d1 max ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14 అనుకుందాం. సో ఇంతకుముందు దాంట్లో 15 ఉంది, 15. ఓకే, 1 నాట్ ఈక్వల్ టు m కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక స్పేస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 4 m అంటే సెకండ్ డే నాట్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ డే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక స్పేస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ మాక్సిమం 14. ఓకే, d is equal to m కాబట్టి స్పేస్ రాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. ఫస్ట్ మాక్సిమం ని ప్రింట్ చేస్తాం. స్పేస్ కావాలా లేదా అనేది ఇంకొక చోట మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ వద్దు కాబట్టి ఓకే, డి నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితేనే స్పేస్ కావాలి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే స్పేస్ వద్దు. ఓకే, సో దిస్ విల్ అవాయిడ్ ది లాస్ట్, ఐ మీన్ ప్రింటింగ్ మాక్సిమం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో ప్రింట్ చేయడం, ఇవన్నీ అవాయిడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, 764 స్పేస్ లేదు, 764 స్పేస్ లేదు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే. నాకు తెలిసి కొంచెం అర్థం కానట్టుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షేర్ దిస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే ఇది అర్థమైందా నీకు? హలో ఎస్ సార్. సంధ్య, ఆర్ యూ దేర్ టుడే? సంధ్య, Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. మై గాడ్, ఈ రోజు ఇంతవరకు ఉన్నావా నువ్వు? జస్ట్ కిడింగ్. ఓకే, ఫైన్. సంధ్య, ఇది అర్థమైందా నీకు? Yes, sir. ఓకే, సౌజన్య, హలో సౌజన్య. టిఫిన్కి వెళ్ళింది. ఓకే, సిఎస్సి నుంచి ఇంకొక అబ్బాయి రిప్లై ఇచ్చారు. మనకంటే అబ్బాయి పేరేంటి? రాజేష్ సార్. రాజేష్ సార్. ఉన్నావా బాబు? ఉన్నాను సార్. ఓకే, దీంట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పుమా. మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్పేస్ ఒక్కటే బాబు, లాస్ట్ లో స్పేస్ రాకూడదు, అదొకటి. సో ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో let me write it once again. Okay, so okay, ఫస్ట్ ఏం చేసామా మనం? m అండ్ n వాల్యూస్ రీడ్ చేయమన్నారు, చేసాం, అంతే కదా? ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 3 days and 4 వాల్యూస్ కదా? ఓకే, యా, m అండ్ n వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసాం. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు రీడ్ 4 వాల్యూస్ కాబట్టి వీ నీడ్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ 4 కాబట్టి ఒక అరేని డిక్లేర్ చేసాం. ఓకే, సో ఆ అరేలో మాక్సిమం ని కనుక్కోవాలి కాబట్టి మ్యాక్స్ అనే వేరియబుల్ ని కూడా ఒకటి డిక్లేర్ చేసాం. ఓకే,
సో ఇప్పుడు అరేస్ ని రీడ్ చేద్దాం. హౌ మెనీ అరేస్ వి నీడ్ టు రీడ్ అట్ ఎ టైమ్ 3 అరేస్ వి నీడ్ టు రీడ్. అంటే అరేని రీడ్ చేసే ఫంక్షన్ ని ఇంకొక వేరియబుల్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంకొక ఫర్ లూప్ లో పెట్టుకోవాలి. సో d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, d లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని అరేస్ ని రీడ్ చేయాలి మనం? m అరేస్ ని రీడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అనదర్ లూప్. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అనదర్ లూప్. ఓకే, ఇంకొక లూప్. ఓకే, ఇది రివైండ్ అంతే. ఓకే, లోపల జరిగేది రివైండ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్స్ నీకు బాగా ఇష్టం అనుకో. ఓకే, సో ఆ 2 సాంగ్స్ ని కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఆ 2 సాంగ్స్ తర్వాత రివైండ్ పెట్టుకుంటాం కదా, అలాగే ఇది కూడా అంతే. అరేని రీడ్ చేయడం, మ్యాక్స్ చేయడం, మ్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ యూ వాంటెడ్ టు రిపీట్ 3 టైమ్స్ అంటే సో దెన్ ప్రొసీజర్ నంతా 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఆ ప్రొసీజర్ ని 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేయడానికి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అనదర్ లూప్. ఓకే, ఇన్సైడ్. ఓకే, sorry, you need to do here. Okay, find read an array, read an array of size n and find its max. The question man, find its max, what print it. ఇది మనం చేయాల్సిన టాస్క్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అన్ అరే. అరేని రీడ్ చేయాలంటే మనకు ఏం కావాలి? ఫర్ లూప్ కావాలి. ఫర్ లూప్ కావాలంటే లూపింగ్ వేరియబుల్ కావాలి. ఆ వేరియబుల్ ని ముందే డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. I is equal to 0. What is the size of the array? n. n ముందే ఉండాలి చూడండి. Yes, we have already read n value in the 5th line. plus plus. Okay, scanf percentage d percent of I. అలాగా అరేని రీడ్ చేస్తున్నాం. Excuse me. ఓకే, రీడ్ ది అరే. ఓకే, సో బట్ అరేని రీడ్ చేసేటప్పుడే మనం మ్యాక్స్ కనుక్కోవాలనుకున్నాం. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాక్స్ లో ఒక ఇనిషియల్ గా ఒక వాల్యూ ఉండాలి. సో మ్యాక్స్ ని డిక్లేర్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ 74,83,648 కి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇంటీజర్ సైజ్ బైట్స్ అనుకోండి, ఇంటీజర్ సైజ్ 2 బైట్స్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ -32,768 కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. సార్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది 32,000 సార్, -32,000 సార్, -214 crores ఎలా తెలుస్తుంది? నీకు అలా తెలియదు అన్నప్పుడు జస్ట్ గో ఫర్ ఇంట్ మిన్. సార్ ఈ కాన్సెప్టే వద్దు, ఇంట్ మిన్, ఇంట్ మ్యాక్స్, ఈ కాన్సెప్టే వద్దు అనుకుంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ రీడ్ ది అరే ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయకు. ఓకే, then go for the next next loop. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే max is initialized to a of 0. max ని a of 0 కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో then I is equal to 0, I less than n, I plus plus, మరి ఇంకొక లూప్ రాయాలి. in order to find the maximum ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంకొక లూప్ రాయాలి. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, సో మ్యాక్స్, ఇంట్ మిన్, ఇంట్ మ్యాక్స్ ఇవన్నీ నాకు వద్దు, -214 crores ఇవి నాకు వద్దు అనుకుంటే దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్. అదే అవసరం మీకు, ఆ మెథడ్ చాలా అవసరం. ఓకే, అదే నేర్చుకోవాలి కూడా. ఓకే, సరే నాకు వద్దు సార్, నాకు అడ్వాన్స్డ్ వద్దు. ఓకే, దెన్ రైట్ అనదర్ లూప్. ఇంకొక లూప్ రాసే ముందు ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్స్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అరే. Okay, so then I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, if a of I is greater than maximum value, so then max is equal to a of I. Okay, max is equal to a of I. Max kanukunnam. Okay, so Rajesh, max ni kanukunnam ikkada. First read an array. Yes, done. Find its max. Yes, kanukunnam. Next thing em rasanu, print it. Print చేస్తున్నాను. printf percentage d మ్యాక్స్. అయితే సెకండ్ ఇంకొక నెక్స్ట్ అగైన్ రిపీట్ చేస్తాం కదా, సో అగైన్ ఇట్ విల్ బి రిపీటెడ్. ఇంకొక అరేని రీడ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ హియర్ వీఆర్ రీడింగ్ అనదర్ అరేకి మ్యాక్స్ కనుక్కుంటున్నాం. ఆ మ్యాక్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేస్తాం. అలా ప్రింట్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ మ్యాక్స్ అండ్ కరెంట్ మ్యాక్స్ రెండు కంబైన్డ్ గా అటాచ్డ్ గా వస్తాయి. సో వి కాంట్ రీడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. Okay, right, we can't read it properly, so the problem. Okay, so 1 minute ma.
Yeah, sorry. సో మ్యాక్స్ ఈజ్ ప్రింటెడ్, బట్ నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు స్పేస్ కావాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తున్నాం మనము. ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ నెంబర్ కూడా స్పేస్ వస్తుంది, అది రాకూడదు. దానికోసం ఏం చేద్దామంటే స్పేస్ ని సపరేట్ గా ప్రింట్ చేద్దాం. లాస్ట్ వాల్యూకు తప్ప అన్నింటికి స్పేస్ కావాలి, అర్థమైందా? లాస్ట్ వాల్యూకు తప్ప అన్నింటికి స్పేస్ కావాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే డి వాల్యూ ఎం అయినప్పుడు లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో అది లాస్ట్ వాల్యూ కాకపోతే స్పేస్ ఉంది. సో ఇఫ్ డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం, ఓకే, ప్రింట్ స్పేస్ అంటే పైన లైన్ లో ఏం చేస్తున్నాం, మ్యాక్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ లైన్ లో స్పేస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ లైన్ కి ఏమవుతుందంటే మ్యాక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది బట్ స్పేస్ ప్రింట్ కాదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది ఒక మెథడ్. అర్థమైందా? ఓకే రాజేష్, హలో రాజేష్, అర్థమవుతుందా రాజేష్? ఓకే, అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుమా. సౌజన్య, అర్థమైందా ఇది? సౌజన్య, ఓకే ఫైన్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో అయినా టైప్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేయలేకపోయినా కూడా చాట్ బాక్స్ లో. సో ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయాను. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ క్వశ్చన్. You are given a list of n unique positive integer ranging from 0 to n minus 1. ఓకే, సో అంటే ఒక అరే ఇచ్చారు అని అర్థం. ఓకే, అరే సబ్స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, 0 నుంచి n minus 1 వరకే కదా ఉన్నది. సో అదే ఇచ్చారు, 0 to n minus 1. Write an algorithm to replace the value of a number and its corresponding index value for all the numbers in the list. Okay, so listen once again. Okay, write an algorithm to replace value of the number అంటే అరే వాల్యూని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, అరే వాల్యూ అనుకోండి, నేను రీప్లేస్ చేయాలి. దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి అంటే రీప్లేస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ది నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఓకే, సో కరస్పాండింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a of 0 value అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద అరే వాల్యూ? ఇప్పుడు అరే వాల్యూ ఇస్ 2. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇండెక్స్? ఓకే, ఇండెక్స్ 0 కదా. అరే వాల్యూని ఇండెక్స్ తో రీప్లేస్ చేయాలి అంట. అంటే a of 0 వాల్యూ ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి. సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనము ఈ వాల్యూని ఇండెక్సెస్ ని స్వాప్ చేయాలి, అంతే. అంటే ఫైనల్ గా ఏం అవ్వాలి అంటే a of 2 వాల్యూ 0 అవ్వాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ ఇస్ a of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే వాల్యూని ఇండెక్స్ లోకి తీసుకోవాలి. a of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ లో ఉన్నది వాల్యూగా తీసుకోవాలి. a of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి, అర్థమైందా? a of 2 ని 0 చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాగా ప్రతి అరేలో ఉన్న ప్రతి వాల్యూస్ లో వాల్యూస్ అండ్ ఇండెక్స్ ని స్వాప్ చేయాలి. అది మా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఇది. సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనము. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్? ఫస్ట్ లైన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ n రిప్రజెంటింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ లిస్ట్. లిస్ట్ అంటే అరేనే, size of the array. The second line consists of n space separated integers. First line లో array size ఇస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకో. సెకండ్ లైన్ లో 5 ఇంటీజర్స్ అంటే array values ఇస్తారు. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఇది మా ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, array size అండ్ array values. అవుట్పుట్ ఏంటంటే
ప్రింట్ n స్పేస్ సపరేటెడ్ ఇంటీజర్స్. అరే సైజ్ n 5 అనుకున్నాం కదా, అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటే 5 ఇంటీజర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే అరేని ప్రింట్ చేయాలి, కానీ ఏం చేస్తున్నాం మనము అరే వాల్యూ అండ్ అరే ఇండెక్స్ ని స్వాప్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఎనీహౌ 5 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి మనం. సో ప్రింట్ స్పేస్ సపరేటెడ్ ఇంటీజర్స్ రిప్రజెంటింగ్ ది లిస్ట్ obtained by replacing the values of numbers with their corresponding index. Okay. So size array size maximum 10 అంట. Okay, actually and లిస్ట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో దే ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 power 5. 10 power 5. Okay, so 10 power 5 maximum. Okay, right? నాకు తెలిసి ఇది కూడా 10 power 5 ఉంటుంది. Array size is 10 power 5 and array, each value in the array is also 10 power 5. Okay. But all the numbers are unique. Okay, example చూడండి. అరే సైజ్ ఏమి ఇస్తారని చెప్పారు స్లైడ్ లో, అరే సైజ్ అండ్ 4 అరే వాల్యూస్. ఓకే, సో వాటిని రివర్స్ చేయంగా ఇలా వచ్చింది. సో ఇది ఒక్కసారి చూడండి. సో హియర్ a of 0, 4 వాల్యూస్ కదా ఇక్కడ ఉన్నది. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఇంటూ అవర్ కంపైలర్. అక్కడ మనకు టైప్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. So copy from here. So array size is 4. మనం కూడా ఓన్ గా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే, దిస్ ఈజ్ a of 0. What is a of 0 there? What is a of 0 there? Okay, next a of 1 is how much? A of 3, a of 4, a of 0, a of 1, a of 2 and a of 3. Array size 4 అన్నప్పుడు what is the last subscript 3 కదా. Okay, so ఇవి కదా అరే వాల్యూస్. ఇక్కడ వాల్యూస్ ని సబ్స్క్రిప్ట్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇది చూడండి, ఇక్కడికి 3 తీసుకోండి, ఇక్కడికి ఇండెక్స్ ని తీసుకుందాం. ఓకే, ఆ ఇండెక్స్ ని అలా తీసుకుంటే అవుట్పుట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, a of 0, కొంచెం జాగ్రత్తగా విను, ఇక్కడ నేను చేసుకునే వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నీ వర్క్ చేసుకుంటే. ఓకే, లిజన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, ద వాల్యూ a of 0 is equal to 3 కదా. సో దెన్ a of 3 is equal to 0 కావాలి. a of 3 is equal to 0. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్, ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే a of 3 is equal to 0 అంటే లాస్ట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అర్థమైందా? సో సెకండ్ చూడమ్మా, a of 1 is equal to 2 కదమ్మా. a of 1 is equal to 2. ఇవి రెండింటిని స్వాప్ చేయండి అమ్మా. స్వాప్ చేస్తే ఏమైతుందంటే a of 2 is equal to ఏమవుతుంది? ఎవరైనా చెప్పండి. a of 2 is equal to 1, sir. 0. 1.
నో 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 Sir, 1. ఇది మాత్రమే చూడమ్మా నువ్వు. ఓకే, సో ఈ 2 1 ఏ ఆఫ్ 1 ఎంతమ్మా 2 కదా. సో ఈ వాల్యూని ఇండెక్స్ ని స్వాప్ చేద్దాం. అంటే వాల్యూ వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇండెక్స్ పైకి వస్తుంది. అంటే ఏ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది 1 అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా సౌజన్య, ఇది చెప్పు. ఏ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దీన్ని ఎలా చెప్తావు? A of 0 equals to A of 0 equal to 2. ఓకే, సో ఇంకొకసారి చెప్పమ్మా, చెప్పాలి. A of 0 equals to 2. 2 గుడ్. ఓకే, ఇది చెప్పండి అమ్మా. ఏ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ స్వాప్ చేసి చెప్పండి. A of 1 equals to 3. ఏ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇది మనం చేయాల్సింది. ఇలా చేస్తే అరేలో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద అరే, అవుట్పుట్ అరే. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఏది ఉంటుందమ్మా? ఏ ఆఫ్ 0 కదా. ఏ ఆఫ్ 0నే ఫస్ట్ కదా. హలో, వాట్ ఈస్ ది సబ్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్? A of 0. ఆ ప్లేస్ లో ఏముంది మనకు? 2. సో కాబట్టి అవుట్పుట్ లో ఫస్ట్ ఏం రావాలి? 2 రావాలి. వచ్చిందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మా ఏ ఆఫ్ 0 తర్వాత ఏ ఆఫ్ 1. ఏ ఆఫ్ 1 లో ఏముంది మా ఇక్కడ? ఏమొస్తుంది? 3. అందుకని ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మా ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2. ఏ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1. సో కాబట్టి 1 ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వాల్యూ ఏ ఆఫ్ 3. ఏ ఆఫ్ 3 0. అందుకని 2 3 1 0. అర్థమైందా? 3 2 1 0 అరే ఇస్తే ఆ అరే సబ్స్క్రిప్ట్ వాల్యూ రివర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఫైనల్ గా అరేని ప్రింట్ చేయాలి. హోప్ యు గాట్ దిస్ రైట్. అర్థమవుతుందా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, మరి మీకు అర్థమైంటే నేను ఈ డ్రాయింగ్ అవసరం లేదనుకుంటా. చేయమంటారా? డ్రా చేయమంటారా? వద్దు సార్. వద్దులే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే, సో ఫైన్. హోప్ యు గాట్ దిస్ రైట్. సో ఇలా చేంజెస్ చేసిన తర్వాత we need to print it. Okay, we need to print the array, right? తర్వాత అరేని ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇది మనం చేయాల్సినది. ఓకే, సో ఏం చేయాలో ఆలోచించండి. ఏ ఆఫ్ I is equal to some value అనుకుంటే we need to make it as A of A is equal to I గా చేయాలి. ఏం చేద్దామో చెప్పండి. సార్ ఫర్ లూప్ లో వాల్యూ స్కాన్ చేసి వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ రీడ్ చేసేద్దాం. అరేని రీడ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్. దాని Okay. తర్వాత స్వాప్ ఫంక్షన్ కానీ స్వాప్ ఫంక్షన్ సపరేట్ గా రాసుకొని కాల్ చేయడం కానీ లేకపోతే స్వాప్ ఫంక్షన్ రాసి ఫర్ లూప్ లో రొటేట్ చేస్తే అవుతాయి కదా సార్. ఓకే, సో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఏం చేద్దామంటే అరేని రీడ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఎన్ రీడ్ ఎన్, ఇది మామూలే కదా ప్రతిసారి. రీడ్ ఎన్. నెక్స్ట్ తర్వాత డిక్లేర్ అరే అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీడ్ అరే లూప్ I, looping variable I is equal to 0, I less than n, I plus plus scanf percentage d ampersand A of I. రీడింగ్ అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఏం చేద్దామంటే వాట్ వి నీడ్ టు డూ స్వాప్ వాల్యూ అండ్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఎవ్రీ అరే ఎలిమెంట్. ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ లో ఇది చేయాలి కాబట్టి we need to visit every element. How to visit every element in an array? Using the loop. అంతే కదమ్మా. How to visit every element in the array? Using the loop. Right? అర్థమైందా? Using the loop. Okay, so ఇక్కడ ఒక చిన్న మణికంఠ ఏమంటున్నాడంటే ఓకే స్వాప్ ద్వారా ఐని వాల్యూని స్వాప్ చేద్దాము అంటున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే 0 కదా ఇప్పుడు. ఓకే
ఐ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఇవి రెండింటిని స్వాప్ చేయాలి. దీనికోసం ఒకటి టెంప్ కావాలనుకుందాం. ఎందుకంట అనే ఐడియా ఇప్పుడు చెప్పు. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే జనరల్ స్వాప్ ఒకసారి చెప్తాం. ఓకే ఒక్క నిమిషం. ఎక్స్ అండ్ వై స్వాప్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పు. టెంప్ అనే సెపరేట్ ఏదో ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ ఓకే తీసుకొని స్వాపింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుందాం. x ఈక్వల్స్ టు y, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, y ఈక్వల్స్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకే ఇప్పుడు ఐ ప్లేస్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఐ యూస్ చేసుకో, ఎస్ సార్. వై ప్లేస్ లో ఏ ఆఫ్ ఐ ని అనుకో. ఎస్ సార్. ఓకే సో ఐ విల్ డిక్లేర్ వన్ టెంప్ వేరియబుల్. ఫంక్షన్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇదైనా ఓకే. ఐ విల్ డిక్లేర్ వన్ టెంప్ వేరియబుల్. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నావు అంటే ఐ. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఏ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. వై అంటే బాబు ఇక్కడ రాశాను కదా నేను. వై A అంటే of I. ఏ ఏ ఆఫ్ ఐ. అలా మీరు చెప్తే నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. టీ అంటే ఐ. ఇంకా టీ అంటే టీనే, ఐ కాదు టీనే. ఓకే సార్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ టీలో ఐ అంటే జీరో తీసుకున్నాం. ఓకే నెక్స్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనము? ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాం. ఓకే ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఆ 3 వెళ్ళి లాస్ట్ లో ఉండాలి, లాస్ట్ లోకి ప్లేస్ అవ్వాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అన్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఎంత? టెంప్ అంటే ఎంత? పైన ఉంది చూడండి, ఇక్కడ 0 సార్. 0 అంటే ఏ ఆఫ్ 3లోకి ఏమి వచ్చేసిందమ్మా? 0 వచ్చింది. అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 అవ్వాలి. ఎస్ మనకు అవుట్పుట్ కూడా అదేనా? మన అవుట్పుట్ లో లాస్ట్ లో ఏముండాలి? 0 ఉండాలి. ఓకే వచ్చిందా? ఒక వాల్యూకి అయిపోయింది ఇది. ఇదే 3 టైమ్స్ నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఓకే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ ఐ వాల్యూ మారింది కదా, ఐ వాల్యూ ఏమైంది? 3 అయింది కదా మనకంట. ఓకే కాబట్టి 3 విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ 4 అవుతుంది. ఓకే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే నువ్వు చెప్పినట్టు స్వాప్ ఫంక్షన్ వాడుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ వాడితే కొంచెం హెడేక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అర్రేతో ఉంది కాబట్టి. హెడేక్ అంటే హెడేక్ అని కాదు, కానీ కొంచెం కాన్సెప్ట్ అంటే చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అంతా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఐ మారకూడదు అంతేనా? ఓకే సో కాబట్టి ఐ బదులుగా ఇంకొక టెంప్ తీసుకుందాం మనం. ఓకే ఇక్కడ నువ్వు ఎక్స్ అండ్ వై మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే ఎక్స్ అండ్ వై ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ అంటే మీ ప్రకారంగా చెప్తున్నాను. సో నేను ఐ డిక్లేర్ టెంప్ ఎక్స్ వై మూడు తీసుకుందాం. వై యాక్చువల్గా అయితే అవసరం లేదు, బట్ ఎక్స్ అండ్ వై మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఓకే సో ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఐ తీసుకుందాం. మనకంట అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం తీసుకున్నాం? ఐ తీసుకుందాం. ఓకే ఇంకొకటి వై ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుందాము? ఇందాక రాశాను కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఈ వై ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుందాం? ఏ ఆఫ్ ఐ తీసుకుందాం. అంటే ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే 3 అనుకుందాం. ఓకే సో నెక్స్ట్ స్వాపింగ్ అంతే. నెక్స్ట్ స్వాపింగ్. ఓకే మైక్ ఇలా ఒక లైన్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చమ్మా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ ఇట్లా రాయొచ్చు ఒక లైన్ లో. రాయొచ్చు ఎప్పుడు అంటే సెమీకోలన్ తో సపరేట్ చేస్తే. ఓకేనా? సో యా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. నౌ స్వాప్ ఎక్స్ అండ్ వై యూజింగ్ టెంప్. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి స్వాప్ ఎక్స్ అండ్ వై. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, నెక్స్ట్ మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఇలా పెడితే లోపల అరేలో చేంజ్ అవ్వదు. లోపల అరేలో చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, కదా, అరేలో చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అంటే చూడండి, imp is equal to x, x is equal to y and y is equal to ఇలా చేస్తామనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా వీఆర్ డీలింగ్ విత్ 0 అనుకుందాం, అండ్ ఏ ఆఫ్ 0 ఎంత ఉంది అనుకుందాము, 3 అనుకుందాం. ఆఫ్ 0 అక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో మేము వస్తాయి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ 0 అంటే 3. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు, కానీ అరేలో రీప్లేస్ కాదు, అది y లో రీప్లేస్ అవుతుంది. మనకి అరేలో పర్మనెంట్ గా రీప్లేస్ కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఏ ఆఫ్ 3 లో 0 రావాలి, మా అంతే, ఏ ఆఫ్ 3 లో 0 రావాలి. ఓకే, అదొక్కటి మనం చేయాల్సింది. ఓకే, ఏ ఆఫ్ 3 లో 0 రావాలి. ఓకే, సో ఏ ఆఫ్, ఓకే, సో మీరు అంటే ఇక్కడ స్వాప్, మనకంటే నువ్వు స్వాప్ చెప్పావు కాబట్టి నేను ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతున్నా. ఐ హ్యావ్ అనదర్ అప్రోచ్. ఓకే, సో I'll tell that later. First student method ku priority ఇవ్వాలి. So let me tell you according to your method. So t is equal to x. x అంటే ఏమనుకున్నాం మనము, x అంటే ఏమనుకున్నాము, 0 అనుకున్నాం. సో t లో 0 ఉంది, that is fine. Okay, so next x is equal to y. y అంటే ఏమనుకున్నాం, t అనుకున్నాం. ఓకే, అంతే కదా. y అంటే ఏంటి, ఏ ఆఫ్ i, ఏ ఆఫ్ 0 ఎంత, 3. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కటి మారిస్తే చాలు మనకంట, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాదు, ఏ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అరేలో కదా మనకు చేంజ్ కావాల్సింది. ఓకే, సో కాబట్టి y లో కాదు మనం చేంజ్ చేయాల్సింది. ఇలా రాసామనుకో, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు t. వాట్ ఈస్ t వాల్యూ, 0 కదా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. కానీ ఏ ఆఫ్ 3 లో మాత్రము, ఓకే, ఏ ఆఫ్ 3 అంటే లాస్ట్ది ఎంత ఉంది మనకు, ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం 1 ఉంది. 1 ఎరేజ్ అయిపోయి 0 రావాలి ఇక్కడికి. ఓకే, అది జరగట్లేదు, అర్థమైందా, అది జరగట్లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ y. ఓకే, y లో కాదు మనకు కావాల్సింది, ఏ ఆఫ్ i లో. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తారు అంటే ఏ ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రాసాము ఇంత ముందు, is equal to x, x is equal to y, y is equal to temp రాద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏ ఆఫ్ i మారిందా, i కూడా మారాలి. ఏ ఆఫ్ x, iని మనం వాడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాం ఇక్కడ. మనకు ఏ ఆఫ్ x is equal to అంటే ఏ ఆఫ్ x. x ఎంతమ్మా, మనము ఎంత తీసుకున్నాం, i తీసుకున్నాం. i స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏముంది, 0 ఉంది. ఓకే, ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఎంత ఉంది, చూడండి, టెంప్ లో ఏముంది, x అంటే ఏంటి, i అంటే ఎంత, 0. ఓకే, మనకు అది రాకూడదు. ఓకే, మనకు ఏ ఆఫ్ 3 రావాలి. ఇక్కడ 3 అనేది ఎక్కడుంది, x లో ఉంది. యా, x అంటే 3నే కదా. ఓకే, ఏ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ లో ఏముంది, 0. ఎస్, వచ్చేస్తుంది మనకు, ఏ ఆఫ్ 3 లో 0 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, ఇంకొకసారి వినండి మా. ఓకే, ఇప్పుడు i ప్లస్ ప్లస్ రాస్తున్నాం కాబట్టి iని మనము ఇక్కడ వాడకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాడే i వాల్యూవే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ iతో మనకు పని ఉంది. సో కాబట్టి iని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి, ఓకే, ఎక్కడ నీకు i అవసరం అవుతుందో అక్కడ x ను వాడుకో, అర్థమైందా. ఓకే, హలో. ఓకే సార్. ఓకే, సో y బదులుగా ఏమి రాస్తున్నామంటే, ఓకే, సో నేను ఒకటి x బదులుగా i బదులుగా x అనుకుంటున్నాను. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే స్వాప్ i అండ్ ఆఫ్ i, ఇవి రెండింటిని స్వాప్ చేయాలి. దీనికోసం టెంప్ వాడుకుందాం. ఓకే, టెంప్ లో ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటారు, i కానీ, అంటే i అంటే x మా,
ఐ అంటే ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకో, ఐ అంటే డైరెక్ట్ గా ఐ వాడుకో, ఓకే ఎక్స్ వాడుకుందాము. ఓకే సో ఇది ఏ, ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేయాలనుకోండి. ఓకే మీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి. ఓకే అంటే ఇందాకే చెప్పినట్టుగా టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఓకే ఎక్స్, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ రాసాము. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, వై అంటే ఏ ఆఫ్ ఐ. నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఏ ఆఫ్ ఐ, ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. అయిపోయింది, స్వాప్ అయిపోయింది. ఓకేనా? హలో ఓకే సార్. ఓకే బట్ దీన్ని ఏ ఆఫ్ 1 కు డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 1 ఎంత ఉంది? ఏ ఆఫ్ 1 ఎంత ఉంది? 2 సార్. 2. అప్పుడు ఏ ఆఫ్ 2 ఎంత అవ్వాలి? 1 సార్. 1 అవ్వాలి. ఏ ఆఫ్ 2 అవుట్పుట్ లో చూడండి, ఏ ఆఫ్ 2 1 అవ్వాలి. అంతేనా? ఎస్ సార్. అంతేనా? ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం దానికి జరుగుతుందా లేదా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏమైతుంది? ఐ ఇంతకుముందు ఏముంది మా 0. ఇక్కడ ఏమన్నా ఐ అప్డేట్ అయిందా చూడండి. ఐని ఎక్కడన్నా మనము ఇంక్రీజ్ చేసామా? చేయలేదు కదా. ఐని ఎక్కడన్నా చేంజ్ చేసామా? చేయలేదు. ఓకే సో రైట్ నౌ ఐ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అండ్ ఏ ఆఫ్ 1 ఎంతమా? ఓకే ఏ ఆఫ్ 1 ఎంత ఇచ్చారు? 2 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 2 1 కావాలి మనకు. ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం మనము. ఓకే ఎక్స్ లో ఏముంటుంది? ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఏముంటుంది? ఐ వాల్యూ, ఐ అంటే ఎంత? 1 ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎక్స్ అంటే ఐ అంటే 1, టెంప్ లో 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ, x is equal to a of I. What is a of I? 2. Okay, next. A of E is equal to I anta 1 kada, is equal to temp. Temp value ఎంత ఉంది? A of I కాదు మనకు కావాల్సింది, సారీ, of x. x ఎంత? 2 కదా. A of 2 is equal to temp. What is temp value? 1. ఇదేనా మనకు కావాల్సింది? A of 2 is equal to 1 అనేది. A of 2 is equal to 1 కావాలి మనకు. A of 2 is equal to 1 కావాలి. ఎస్ జరిగింది కదా. ఎస్ సార్. ఓకే సో ఇలాగ ప్రతి దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఐని, ఏ ఆఫ్ ఐని స్వాప్ చేస్తున్నాము. కానీ ఐని డైరెక్ట్ గా వాడుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ఐ ప్లస్ ప్లస్ దగ్గర సమస్య అవుతుంది. అర్థమైందా? ఐ ప్లస్ ప్లస్ దగ్గర సమస్య అవుతుంది. కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ వీఆర్ యూజింగ్? ఎక్స్. ఓకే స్వాప్ ఎక్స్ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అంతేది. ఓకే దాన్నే నేను ఇట్లా రాశాను, స్వాప్ ఐ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ. ఆ స్వాప్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది మీకు. ఓకే హలో ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. అంటే ఈ స్వాపింగ్ ని మీరు బై హ్యాడ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, బై హ్యాడ్ చేయకండి. ఓకే అర్థం చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్వాప్ ఏ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఐ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ. బట్ ఐని ఇక్కడ ఐని ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఐ బదులుగా నేను ఎక్స్ వాడుకోండి అంటున్నాను. ఓకే స్వాప్ ఐ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అని రాయాలి. ఐ బదులుగా ఎక్స్ రాసుకోమంటున్నాను. ఓకే ఐ బదులుగా ఎక్స్ రాసుకో. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఏ ఆఫ్ ఐ అని రాయాలి. ఐ బదులుగా నేను ఏమంటున్నాను? ఎక్స్ వాడుకోమంటున్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. సో జస్ట్ ఇదే వాడుతున్నాను నేను అంతే. సార్ వై ఎందుకు వాడలేదు అంటే వై కాదు, నువ్వు అరేలో పర్మనెంట్ చేంజ్ రావాలి కాబట్టి అరే నేమే వాడుకోవాలి, అరే నేమ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఇలాగ ప్రతి ఎలిమెంట్ కి వాల్యూని ఓకే ఇండెక్స్ ని స్వాప్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ లెంతీ వే. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ అనదర్ సింపుల్ వే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం అవ్వాలి, ఈ ఫండమెంటల్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ మీరు చేసుకోవచ్చు. హలో హలో ఓకే మా. ఓకే సో సార్. స్వాప్ అయిందా లేదా ప్రింట్ ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. నౌ ప్రింట్ ఫైనల్ అరే, స్వాప్డ్ అరే. ఫైనల్ అరే బదులుగా స్వాప్డ్ అరే ని ప్రింట్ చేద్దాం. అగైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఇక్కడ ఐ వాడొచ్చా? వాడొచ్చు, ఎందుకంటే ఆ ఫర్ లూప్ అయిపోయింది కదా. ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయింది కదా.
ఈ ఫర్ లూప్ లో ఐ వాడాము, ఫర్ లూప్ ఎండ్ అయిపోయింది, ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మరి ఐని వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫర్ లూప్ ని ఒక బస్ అనుకుందాం, బస్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. బస్ నెంబర్ 1 కు ఐ అనే డ్రైవర్ ని వాడాము. ఓకే, బస్ జర్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, బస్ జర్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ బస్ హియర్. ఓకే, ఇంతకుముందు డ్రైవర్ ని వాడుకోవచ్చా అంటే ఇంతకుముందు డ్రైవర్ ని వాడుకోవచ్చు అంటే వాడుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ బస్ జర్నీ అయిపోయింది కదా. ఓకే, నౌ ద బస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, బస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. నౌ బస్ నెంబర్ 2 కి సేమ్ డ్రైవర్ ని వాడుకోవచ్చా? ఎస్, వాడుకోవచ్చు. బట్ ఈ బస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు వాడలేము. ఫస్ట్ బస్ రన్ అవుతుంది, అదే డ్రైవర్ ని సెకండ్ బస్ కు వాడాలంటే ఎట్లా అవుతుంది? కుదరదు. ఓకే, యా. సో ఫర్ లూప్ రన్ అవుతుందంటే లేదు, రన్ అవ్వలేదు, ఫర్ లూప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో దెన్ వీ కెన్ యూస్ దట్ డ్రైవర్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో నౌ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అరే. ఓకే, జాగ్రత్త, లాస్ట్ వాల్యూస్ కి స్పేస్ రాకూడదు కదా. ఓకే, లాస్ట్ వాల్యూకి స్పేస్ రాకూడదు. ప్రింట్ఎఫ్ ఫస్ట్ అరే వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ఎఫ్ %d a of i ప్రింట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు స్పేస్ ఇందాక చెప్పిండేదే ఇఫ్. ఓకే, లాస్ట్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అరే? n-1 కదా. ఓకే, ఇఫ్ i ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు n-1 అంటే లాస్ట్ వాల్యూ కాకపోతే ప్రింట్ ద స్పేస్ ఆల్సో. ప్రింట్ ద స్పేస్. ఇలా రకరకాలుగా వాడచ్చు, మా రకరకాలుగా థింక్ చేసి. ఓకే, ఈ ఇఫ్ స్పేస్ ని ముందే కూడా రాయొచ్చు, ఇఫ్ i నాట్ ఈక్వల్ టు 0 స్పేస్ అని. ఓకే, అట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము వాల్యూని ప్రింట్ చేసి తర్వాత స్పేస్ ఇస్తున్నాం, లాస్ట్ నెంబర్ కి మాత్రం స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, n-1 కాకపోతే i వాల్యూ స్టార్టింగ్ 0. ఓకే, 0 అనేది లాస్ట్ కాదు కాబట్టి స్పేస్ ఇద్దాం. ఓకే, 1 అనేది లాస్ట్ కాదు, స్పేస్ ఇద్దాం, అలాగా. ఓకే, యా. సో నౌ రిటర్న్ 0. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ఎఫ్ లో. ఓకే, ఈ స్పేస్ లో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉండొచ్చు, డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇన్ గివెన్ అరే? మా అరేలో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి? రాజేష్, అరేలో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి రాజేష్? అరే సైజ్ ఈజ్ n రాజేష్. n-1 సార్. అరే సైజ్ ఈజ్ n. ఓకే, అప్పుడు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏమైతుంది? n-1. ఓకే, అరే సైజ్ ఈజ్ 4 అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏమైతుంది చెప్పు? 3 అవుతుంది, అంతేనా? f3 వాల్యూ ఏమైతుంది? f3 అవుతుంది. ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. ఓకే, a3 ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మాత్రం స్పేస్ ఇవ్వద్దు అని రాసాం ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఆర్ దీనికి? అది మన ఇష్టం కాదు సార్. అంటే మన ఇష్టం అంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ మనం 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి i ఈజ్ n ఈక్వల్ టు n కండిషన్ రాసుకుంటే అప్పుడు 4 అవుతుంది కదా సార్. అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అది మన ఇష్టం కాదు సార్. అది మన ఇష్టమే, కానీ నీకు ముందే చెప్పాను నేను. సో యూ డోంట్ గో విత్ 1 అని. ఓకే, మన ఇష్టమే, కానీ యూ డోంట్ గో విత్ 1. ఎందుకు సార్ అట్లా అంటే ఇండస్ట్రీలోను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఏమవుతుందంటే 0 దగ్గర నుంచి సబ్స్క్రిప్ట్స్ వాడుతుంటారు. నువ్వు మాత్రం సపరేట్ వాడడం వల్ల సో మరీ కస్టమైజ్డ్ కోడ్ రాసుకోవడం, నీకు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి ఓకే, సో నువ్వు 0 నుంచి అలవాటు చేసుకో రాజేష్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే, సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ సార్, కానీ నా సన్ను మాత్రం నేను వెస్ట్ లో రైజ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాను అంటే చేసుకోవచ్చు, కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎందుకు సమస్యల్లో పడతావు? ఓకే. సో కాబట్టి 0 నుంచి అలవాటు చేసుకో. అరే అంటే 0 నుంచి అలవాటు చేసుకో రాజేష్. ఓకే. ఓకే, బట్ 1 నుంచి చేయొచ్చా సార్ అంటే ఎస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ప్రింట్ కూడా రీడ్ కూడా 1 నుంచే చేయాలి. అవును సార్. ఓకే, సో మరి వద్దు మా, మరి అంటే జనరల్ గా నేను కస్టమైజేషన్ కి అంటే ఎవరి థాట్స్ ప్రకారం వాళ్ళని వెళ్ళమనే చెప్తాను, కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం వెళ్ళకండి అనే చెప్తున్నాను. అరే విషయంలో, అరే అండ్ స్ట్రింగ్ విషయంలో 0 నుంచే వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అయితే సరే రాజేష్, ఇప్పుడు నా ప్రకారం అర్థమైందా నీకు? అంటే 0 ప్రకారం, నా ప్రకారం కాదు, ప్రపంచం ప్రకారం, జనరలైజ్డ్ ప్రకారం అర్థమైందా ఇక్కడ? సో అరే సైజ్ 4 అన్నప్పుడు ఇండిసెస్ ఏముంటాయి? 0, 1, 2, 3 ఇండిసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే a0 ని ప్రింట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఎస్, ప్రింట్ చేసాం, ఏం స్పేస్ ఇవ్వద్దు.
ఓకే, ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ జీరోని ప్రింట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఎస్, ప్రింట్ చేసేసాం, ఒక వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ జీరో కదా, అంటే జీరో అనేది 3కి ఈక్వల్ కాదు, లాస్ట్ కి ఈక్వల్ కాదు, కాబట్టి ఒక స్పేస్ ఇవ్వమంటున్నాను. అంటే వాల్యూని ప్రింట్ చేసినాక ఒక స్పేస్ ఇవ్వమంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 1ని ప్రింట్ చేయండి. ఏ ఆఫ్ 1ని ప్రింట్ చేయండి, చేసేసాం. ఓకే, సో ఆ 1 అనేది అంటే ఏ ఆఫ్ 1 అంటే ఈ 1 అనేది లాస్ట్ వాల్యూ కాదు, 3 కాదు, కాబట్టి స్పేస్ ఇవ్వమంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 2ని ప్రింట్ చేయండి. ఎస్, ప్రింట్ చేసేసాం. ఓకే, సో అది లాస్ట్ వాల్యూ కాదు కాబట్టి ఒక స్పేస్ ఇవ్వమంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ దెన్ ప్రింట్ ఏ ఆఫ్ 3. ఎస్, ప్రింట్ చేసేసాం. ఓకే, అది లాస్ట్ వాల్యూకి ఈక్వల్ కాదా అంటే ఫాల్స్, 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, n వాల్యూ ఎంత 4, 4 - 1 ఎంత 3, i వాల్యూ కూడా 3, 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 3, ఫాల్స్, కాబట్టి స్పేస్ ప్రింట్ చేయొద్దు, అంటే అప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ రాదు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వన్ అప్రోచ్. Okay, this is one approach. Okay, Okay. to avoid space for the last number. Okay, so 4 ఇంత ముందు తీసుకున్నది 3201, అది ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం, 3201 2310 రావాలి. రాజేష్ ఒకసారి చెప్పది, 3201. ఓకే, ఓకే, సో అప్పుడు ఏ ఆఫ్ 3 ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి, ఇక్కడికి 0 రావాలి. 3 0 అవ్వాలి. 2 3 సేమ్ వచ్చింది, 3210. 3210 లాస్ట్ లోకి ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, లాస్ట్ లోకి 3 రావాలి కదా. అవును సార్. 2310 we have expected 2310, but swap అవ్వలేదా. What's wrong here? సార్ x ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ i రాశారు కదా సార్, a ఆఫ్ x రాయొచ్చు కదా సార్. x is equal to a ఆఫ్ x. a of x. ఒక్క నిమిషం, యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏ ఆఫ్ ఐ ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అయితే అప్పుడు ఏ ఆఫ్ కే ఏమవ్వాలి, ఐ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ వాల్యూని ఒక చోట తీసుకుందాం, ఎక్స్ లో తీసుకుందాం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ. అప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూని ఎక్స్ లో పెట్టుకుందాము. ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ, ఇలా రాయొచ్చా చూడు. ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ కే కదా. ఓకే, ఆ కేని నేను ఎక్స్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ కే అంటే ఎక్కడ కే వాడితే అక్కడ ఎక్స్ వాడదాం. ఏ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ, సో దట్ ఈస్ ఐ. I think this work out. We'll trace this. Starting I is equal to 0 and a of 0 value ఎంత ఇచ్చమ్మా, 3 ఇచ్చాం. a of 3 value 0 అవ్వాలి. ఓకే, x is equal to a of I అంటే ఎంత 3. నెక్స్ట్ a of x అంటే a of 3 is equal to current I value ఎంత 0. Yes, we are doing this.
ఓకే, సో దెన్ లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత అంటే a of 3. 0 సార్ ఇక్కడ ఇచ్చింది a of 1. a of 1 ఎంతమ్మా 2 కదా, అప్పుడు a of 2 is equal to 1 అవుతుంది. a of 2 is equal to 0 ఇచ్చాము, అప్పుడు a of 0 is equal to 2. ఇది ఒకసారి చేద్దాం. ఇప్పుడు a of 3 లాస్ట్ ఇది ఫిల్ చేసాం. లెట్ మీ డ్రా వన్ డయాగ్రామ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ an array of size 4 కదా. This is an array of size 4. మా స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. a of 0, this is a of 0, this is a of 1, sorry 1. ఈ లొకేషన్ ఏమంటాము a of 2 and this location is called a of 3. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, స్టార్టింగ్ లో a of 0 తీసుకుందాం. a of 0 వాల్యూ 3, సారీ ఒక్క నిమిషం. సో హియర్ a of 0 is equal to 3. అప్పుడు a of 3 is equal to 0 రావాలి. ఫస్ట్ ఈ 3ని ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుందాం, x లో స్టోర్ చేసుకుందాం. x is equal to a of i means 0. ఓకే, అంటే x is equal to 3. ఓకే, దెన్ a of x అంటే ఏంటి 3. a of 3 is equal to i, అంతే కదా, స్వాప్ అవ్వాలి కదా. సో కాబట్టి a of 3 is equal to 0, అంటే ఇది a of 3. ఓకే, అక్కడికి నేను 0ని స్టోర్ చేశాను. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూద్దాం. మనకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వడం కూడా 0 కరెక్ట్ గానే ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ దగ్గరే మనకు ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, లాస్ట్ లో 0 రావాలనుకున్నాం, వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ దగ్గర ఏమైనా ఇష్యూ వస్తుందేమో ఒకసారి మనం చూద్దాము. ఓకే, సో అది ఎక్స్పెక్టెడా కాదా అని చూద్దాం. నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ a of 1? a of 1 is 3201 అయినా నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చింది 3201. a of 1 is equal to 2 now. Okay, now later I is equal to 1 and a of 1 is equal to how much given? 2 given. Okay, so అయితే ఈ 2ని x లో స్టోర్ చేసుకుందాం. x is equal to a of I mean a of 1. Okay, that is 2. Okay, next a of x అంటే a of 2 is equal to I. What is I value here? 1. అంటే a of 2 లోకి మనం ఏం చేస్తున్నాము, 1 ని స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో హియర్ we are storing 1. Done. Okay, next let's take I is equal to 2. I plus plus అవుతుంది కాబట్టి I is equal to 2. Then what is a of 2? The input 3210 అని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 1. అంతేనా, మనం ఇచ్చింది 3201. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం 3201. ఓకే, 320. Okay, a of 2 is equal to 0. So x is equal to a of I అంటే x is equal to 0. Next a of 0 is equal to I. What is I now? What is I now? 2. A of 0 is equal to, so here I am going to store 2. Yes, correct, incorrect. Yeah, 3 ఫిల్ అయిపోయినాయి చూడండి, ఇంకొకటి పెండింగ్ ఉంది. ఓకే, దెన్ increase I value 3 and a of 3 is equal to 1 ఇచ్చామా, 3201. Correct, 3201. Okay, so now this is 1. Now x is equal to a of 3. a of 3 ante 1. Next a of x is equal to I mean a of 1 is equal to I. What is I value? 3. So that is a of 1 is equal to a of 1 means this location is equal to 3. Done. Next I get incremented 4.
Okay, 4 less than 4 is false. Okay, we'll come out of the loop. Now we are going to print the array. We are going to print the array. I is equal to 0 అయినప్పుడు e of I ని print చేస్తున్నాం, that is 2 has to be printed. Then what is the issue? Whether I have given array size more. Array size 4, 3, 2, 0. ఇవి రెండే స్వాప్ అవుతున్నాయి. లాస్ట్ 2 స్వాప్ అవుతున్నాయి, ఫస్ట్ 2 స్వాప్ అవ్వట్లేదు. So we did not use X temples, just X. ఓకే మా. సో మనకంట ఈ స్వాపింగ్ ఒకసారి చెక్ చేయనవు. సో ఐ విల్ టెల్ మై మెథడ్. ఓకే, ఓకే సార్. e of I is equal to I. దీన్ని ఒకసారి మనము a of 0 is equal to 3 కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, a of 0 ఏమని తీసుకున్నాం మనము? ఫస్ట్ 3 తీసుకున్నాం కదా, సో దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, లిజన్. e of I అంటే a of 0 వాల్యూ ఎంత? దిస్ ఈస్ a of, అలాగే రాశాను. a of I అంటే a of 0 వాల్యూ ఎంత? a of 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3 కదా. ఎస్, దట్ 3 is equal to, ఓకే, ఇక్కడ a of 0 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. a of 0 వాల్యూ ఎంత? 3. ఓకే, a of 0 వాల్యూ ఎంత? 3. a of 3 is equal to I అంటే ఎంత? 0. ఇలాగ మనం రాస్తున్నాం. a of 3 is equal to 0. అదే కదా మనకు కావాల్సిండేది. ఎస్, ఇక్కడ a of 3 is equal to 0 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ. సో ఒక సింగిల్ లైన్ లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అదే చేశాను, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ a of I. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? a of I కదా. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? a of I. ఓకే, సో అది రాయకోకుండా నేను డైరెక్ట్ గా a of I అని రాసుకున్నాను అంతే. దీనివల్ల ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది? లెట్ మీ రైట్ దిస్ హియర్. సో విల్ సీ నౌ. Have declared array of type. ఎవరిది మాది? మ్యూట్ చేయి. Read n, declare an array of size n. I is equal to 0, I less than n, I plus scanf percentage n percentage. Okay ma, sare, already it's 11:40. I think sir came, right?
Sir, vachara? Sir, yes, sir. Yeah, okay, yeah. Sir, there is a small request. Yes, sir. That students are having only 30 minutes of lunch time. Oh, okay. So if, for example, if you take for 10 minutes, I need to take up to 12:40 so that they are getting only 20 minutes of lunch time. Can you please, if Okay. possible, try to complete on time, sir? Just this is only a request. That's it. Sure, sir. Sure, sir. Okay, sir. No problem. Yeah. Thank you. Yeah. Just in order to cover more, I'm. Yeah. I know that, sir. Just if the lunch time is more, then I understand, sir. Yes, sir. Yeah. So, Thank you. sure. Thank you, sir. Bye. Let me make you host, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you, Yeah, sir. you carry on, sir, please.